Mfahamu Tom Mboya, kijana msomi na mjenzi wa taifa la Kenya, aliyeuawa kikatili akikaribia ikulu. Moja ya matukio makubwa na ya kushtua na kusikitisha sana ya awali kabisa katika historia ya Afrika baada ya nchi nyingi kujipatia uhuru. Ni mauaji ya kijana msomi na mwenye uwezo wa kipekee sana, Tom Joseph Odhiambo Mboya. Leo nimekuletea historia yake tupate kuifahamu. Jina langu ni Dominic Sunguti, karibu. Julai 5 mwaka 1969, majira ya saa 7 mchana hivi, Tom Mboya alifika katika duka la dawa katika mtaa wa Independence Avenue, ambao kwa sasa ni Moi Avenue. Wakati Mboya alikuwa anavuta pumzi yake ya mwisho, maskini wa Mungu, kwani uhai haukuwa tena upande wake. Wakati anatoka katika duka la dawa, alipigwa risasi kadhaa na mtu asiyefahamika, ambaye baadaye alikuja kujulikana kama Nation Isaac Njenga. Wakati Mboya anapigwa risasi, alikuwa bado kijana mdogo mwenye umri wa miaka 39 tu. Baada ya tukio hilo la kikatili, madaktari walipambana kuokoa maisha yake, lakini haikuwezekana tena. Shughuli zote zilisimamishwa katika mji wa Nairobi na nchini Kenya kwa jumla. Nchi ambayo kwa wakati huo ilikuwa bado changa sana, ikiwa na miaka 6 tu tangu tujipatie uhuru wetu. Simanzi zilitanda kila kona ya nchi na Afrika kwa ujumla. Katika maeneo mbalimbali nchini Kenya, vujo ziliibuka ambapo wananchi waliandamana wakiharibu mali na miundombinu, wakionyesha kuchukizwa kwao na tukio la mauaji wa kiongozi wao pendwa. Haikuwa rahisi kujua ni nani aliyempiga risasi Tom Mboya, ambaye alikuwa kipenzi cha watu. Scotland Yard, majasusi kutoka Uingereza, walikuja Kenya kusaidia kuchunguza na kutoa matokeo juu ya aliyehusika hasa na mauaji hayo. Iligunduliwa ni Nation Njenga, ambaye alikuwa ametokea Japan. Alirudishwa na kushtakiwa, ambapo alihukumiwa na kunyongwa hadi kufa. Kufuatia mauaji ya Tom Mboya, ziliibuka nadharia nyingi ambazo zilijaribu kueleza kwa kina sababu zilizopelekea mauaji hayo. Nadharia ya kwanza ilieleza kwamba kulikuwa na chuki nyingi dhidi ya Tom Mboya kutoka kwa wanasiasa wenye tamaa ya madaraka, kutokana na uwezo wake wa kisiasa na ushawishi mkubwa aliokuwa nao. Ilionekana wazi kwamba Mboya angechukua madaraka baada ya Rais Jomo Kenyatta, jambo ambalo baadhi ya wanasiasa nchini Kenya waliliona kama kunyimwa nafasi ya kushika nchi. Kuna wanaohusisha misimamo yake ya kijamaa na kifo chake, wakati viongozi wengi nchini Kenya waliupinga mfumo wa ujamaa ambao waliuona utawanyima ulaji. Mboya aliutaka ujamaa uwe dira ya chama cha KANU, ambapo inasemekana mara kadhaa iliibuka mijadala kadhaa mikali ndani ya chama. Ipo nadharia nyingine maarufu inayohusisha serikali ya awamu ya kwanza nchini Kenya
chini ya mzee Jomo Kenyatta kuhusika na mauaji ya Mboya. Nadharia hii ilipata nguvu pale Rais Jomo Kenyatta alipohudhuria mazishi ya Mboya katika mji wa Kisumu. Nairobi. As the body of Tom Mboya was on its way to All Saints Roman Catholic Cathedral, the pent-up tensions of the waiting crowd neared danger point. The assassinated Kenya minister was a member of the Luo tribe. Bad feeling between his brother tribesmen and Kikuyus, from whom most other members of the Kenya government are drawn, had almost reached its violent climax as the coffin came to the place where it would rest in state after a memorial service. Mourners in their thousands wept unashamedly, sharing the grief of Mrs. Mboya and her children as they entered the cathedral. For President Kenyatta, this too was a time of tension. The anger of many Kenyans had turned towards him as a member of the Kikuyu. Mboya, if he had lived, would probably have been the presidential successor. Kenya at this time was a nation in ferment. As the memorial service began, armed police, supported by troops, faced the inevitable flare-up of tribal hatred. Spurred on by their grief, Luos clashed with Kikuyus, while the forces of law and order fought to keep control. The toll of injured mounted. Many of them innocent bystanders who were waiting to file past the coffin after the service. As he left the cathedral, President Kenyatta was ringed by a tight cloak of security. The widow and her children left behind a husband and father whose untimely death had sparked off a surge of tribal violence which seemed set to have wide internal repercussions. When the fighting had died down, thousands of members of the Luo tribe waited to pay their last respects. It was no place for Kikuyus to be. Grief had brought hatred. Watu wengi walifanya vurugu wakimtaka Kenyatta aondoke msibani, kwani waliamini kuwa serikali ya Kenyatta ilihusika katika kifo hicho. Tom Mboya alionekana tishio kwa serikali iliyopo madarakani, huku karibu wake na viongozi wakubwa Marekani kama John F. Kennedy ukiwashtua wengi na kuwafanya wahisi Mboya alikuwa agenti wa CIA. Baada ya kukamatwa mtuhumiwa wa mauaji ya Mboya, Nation Jenga alisikika akisema, "Why don't you go and ask the big man?" Akimaanisha kwa nini msiende mkamuulize bwana wakubwa. Kauli hii iliongeza nguvu katika wale waliotuhumu serikali ya awamu ya kwanza ya Kenya kuhusika na mauaji ya Mboya. Disemba 5 mwaka 1969, gazeti la Times Magazine la nchini Marekani lilichapisha habari kwamba Nation Jenga alifariki Novemba 8 mwaka 1969 majira ya saa 9 usiku akiwa gerezani. First and foremost, I must tell you that Tom Mboya is the most world celebrated labor leader from Africa. Tom was a genius because in his 20s, he was speaking for Africa at the International Confederation of Free Trade Unions. He moved from there on elective position representing the whole continent. I've been the vice president of that organization, but Tom was specifically a spokesperson for Africa during those days. And from there, I think at the age of 25, he went to Ruskin College. He was in the trade union movement, Mark. He went at Ruskin College
Oxford to do his course in labor relations and management of trade unions, including an access to economics. He was an economist of very high caliber. Lakini hakuna taarifa zozote zilizokuwa zimetolewa na serikali ya nchini Kenya mpaka gazeti hilo lilipofichua. Gazeti la utao wa Citizen la nchini Canada liliripoti kwamba Nation Njenga alilazimishwa kukubali kuhusika na mauaji ya Mboya, na ndio maana aliroboka kuwa waulizi wakubwa. Baadhi ya wanahistoria wanaamini kwamba Mboya aliuliwa makusudi ili kuchonganisha serikali ya mzee Jomo Kenyatta na wananchi, hasa kutoka katika kabila la Wajaluo. Hili lilifanyika na maadui wa Kenya ambao walijua wazi wakimuua Mboya itatokea zaidi chuki na ukabila kati ya Wakikuyu, kabila kubwa alilotokea Jomo Kenyatta, na Waluo alilotokea Tom Mboya. Hii ingesababisha Kenya istawalike kama zilivyokuwa nchi zingine zilizopata uhuru wakati huo. Wakati anauawa, Tom Mboya alikuwa waziri wa mipango, uchumi na maendeleo. Nadharia ya serikali ya awamu ya kwanza kuhusika katika mauaji ya Tom Mboya ilizaa ukabila nchini Kenya wakati huo. Bwana alitoa Wahu na Watwa, majina yao waliohusika kwa mauaji ya Tom Mboya yalaaniwe popote walipo. Mwandaji na msomaji wa makala haya anaitwa Safford Dominic Sunguti. Unaweza mpata katika nambari ya simu 0727325476. Asante.